大家好，欢迎回到华保研究室。今天为各位带来的主题是财务顾问与保险业务发展应承担的角色及能力。欢迎 Mr. Dayley。Mr. Dayley IARFC 国际认证财务顾问师协会主席。Today I want to talk for a few minutes about some things happening in the financial planning world. 今天我要跟大家谈一下在财务规划领域里面的一些转变。Of a great epic, great challenges lie ahead. 那目前在美国的财务顾问界，它面临很多的一些挑战。There are three things I want to point out. 那在这边，他要指出三个重要的一个挑战。The first is the development of technology is disrupting our world, including our profession. 首先就是现在科技的应用对于各行各业都会有一些相对应的影响，对财务顾问也是有同样的效果。The second is the growth of the demand for financial services due to the aging of the population is growing at a rate faster than people are entering the profession. 第二个就是因为人口结构、人口老龄化的出现，那现在越来越多的人需要专业的财务顾问师来服务他们。可是呢，进入这个行业的专业人士赶不上这样的一个需求。And third, because of the aging of the population globally, 第三点也是因为全球人口老龄化的原因 the complexity of financial planning needs is on the rise. 对于这些人所需要的财务规划，事实上变得更复杂。This requires a higher standard for financial advisors. 这样对财务顾问的要求的标准是越来越严格的。They must be better trained and better prepared to deal with more complex situations. 所以财务顾问必须要有更好的训练，而且要做更多的准备，才能够面临这样的一个变化的环境。To illustrate, I have on the screen phases a person goes through in the financial planning process. And all I will say about this is when you work with a client, you start from accumulation to managing the wealth, and then to legacy planning, estate planning, and more complex issues. 这张图就是显示了客户还有财务顾问在他们的资产累积，还有我们工作的一个改变。可以看到，在财务顾问刚开始的阶段，我们是帮忙客户创造财富，到后面就是怎么样保留，到最后事实上做资产的传承转移。The more time an advisor spends in phase 3 and phase 4 of this process, the stronger relationship they'll have with their client. 很重要的一点就是，如果一个财务顾问对客户在阶段3和阶段4这两个阶段里面花的时间越多，就会发觉到这个财务顾问成功的机会越大，因为他会跟客户建立更深互动的关系。In fact, they will become indispensable to their client. 事实上，当你介入第3和第4阶段的时候，你对客户而言是一个不可被替代的一个专业人士。To do this kind of work, you need to raise your capability. 同样的，你要做到这样子的一个工作，你必须要提升你的能力。Here's a beautiful picture of Amadablam Peak in the Himalayan mountains. 这是一个在喜马拉雅山的一个非常有名的一个山峰。You see this mountain when you climb Mount Everest. 这个不是那个喜马拉雅山最高的那个峰。I use this mountain as a backdrop to a point, a graph that I want to make. 我们用这个山峰主要的目的就是要跟各位介绍下面一个很重要的一个观念。Imagine for a moment that you have a client. 来试想一下，你现在有一个客户 A young couple. 一个年轻的一对夫妻， They're looking to prepare for retirement. 他们现在开始为他们的退休在做准备。And they look at the retirement objective. 当他们看到他们要退休的一个目标， And it's like they're standing at the base of this mountain looking at the summit. 就有点像站在山底下看着山峰。And they look at that summit and they're filled with anxiety.
当他们从下往上看的时候，心中的焦虑感 Is it even possible that I can achieve that objective? 就会有一种感觉，好像没有办法达成这样的一个目标。But you work with them. 但是因为有我们， You develop a plan. 我们帮客户做了一个规划。Month after month, year after year, they save and accumulate. 经过每月、每年不断的储蓄的结果， Finally, they achieve the summit. 最后他们达到了这个山峰。Their anxiety about that is at an all-time low. 这个时候，他们对于这种的顾虑、压力已经变得很低了。No longer worried about having enough money for the rest of their life. 那这对夫妻这时候事实上不需要再担心，到底他们退休有没有财产，有没有钱。You would think they would never worry about anything ever again. 所以可能有人会说，他们自此就无忧无虑了。But the truth is, there's plenty to worry about. 但是事实上来讲，还是有很多的忧虑存在。Ask my mother. 你可以问 Worries 我 about 的， everything. 你可以问我的母亲，她常常还在很担心很多的事情。What do you worry about? 那她所担心的是什么？ You worry about your estate planning, 她担心的是财产遗产规划， succession planning, legacy planning, your family. 她担心的是谁来继承，她担心的是怎么把她这一生所成就的东西能够一直不断的传承下去。如果你有事业的话，事业谁来交接？ You're worried about your health. 你也担心你的健康。 If you work with your client, you can help them reduce that level of anxiety down to a very low level. 如果你扮演一个适当的财务顾问的角色，你可以帮忙你的客户把他们那些忧虑一直不断的降低，变成像这样的一个情形。They can then live a life of less stress and more enjoyment. 这时候他们可以享受他们的生活，而且不需要有太多的忧虑。You, my friends, 在座各位，我的朋友们， are in the position with the power to help them. 事实上，我们每个人都可以有这样的能力来帮忙我们的客户。Now let me comment just a moment about time. 那现在我们要谈谈时间使用的议题。I know a lot of financial advisors who do not do well enough financially. 我知道很多的财务顾问在他的财务上面，在他的收入上面并不理想。 They have the same products, 他们销售同样的商品， they have the same tools, 他们用同样的工具， they have the same amount of time, 他们拥有同样的时间， and yet they struggle. 但是有一些人在挣扎。 When we measure an investment return, we call it a ROI, return on investment. 当我们评估我们在投资使用资产的时候，我们有一个指标叫做 ROI， 投资回报率。 Your biggest asset is your time. 我们呢最大的资产是什么呢？就是时间。 So you need to measure your return on your invested time. 你有没有评估你投资在时间的回报率？ This is a study on the screen. It shows results of a study. 这是在美国所做的一个调查报告，有关财务顾问如何使用时间的报告结果。 It shows where average advisors spend their time and where elite advisors spend their time. 在这边你可以看到，一般的财务顾问跟成功的财务顾问，他们在时间使用上的一个差别。 So where do you spend your time? Well, look, elite advisors spend their time working with people. 可以看到，成功的财务顾问，他把他的时间是用在跟人一起工作或相处的时间上面。这个人就是客户。 They spend their time providing client service and prospecting. 他们花时间去跟客户做一些了解、沟通，同时也在找寻新的客户。 They spend their time training their staff so they can do the same. 他们呢，
花时间去训练他的助理、他的后勤人员。All the rest, they delegate. 其他的事就完全授权。You can be an elite advisor. 你可以成为一个成功的财务顾问。Now, people often ask me, 我也常常被人问 Barry, what can I do to be indispensable to my client? 那 Mr. Barry， 我要怎么做，我才可以成为客户心目中不可取代的人员？ First, 第一， know more about your client than anyone else. 要比任何人都要了解你的客户。Second, 第二， have a good understanding of their hopes and their dreams and their fears and their objectives. 要知道客户的梦想、他的恐惧、目标、他的期望是什么。Third, use a holistic financial planning process. 第 Look 三 at everything. 要使用一个专业的财务规划流程。Four, make the process easy and seamless for the client to follow. 第四，就是让整个流程非常简化，而且让客户很容易去使用，而且这个过程不会很麻烦。Five, be proactive. Address clients' issues and concerns even before they ask about them. 第五，在客户还没有提出他们的忧虑和问题之前，你要有这个能力，先主动的与他沟通。Six, do generational financial planning. 第六，要为客户做代际的财务顾问、财务规划。This is a big one in the U.S. We have $30 trillion passing from one generation to the next over the next 15 years. 这是一个非常重要的一个议题，尤其在美国，现在美国有30兆美金的资产，准备要由第一代转到下一代，这一代转到下一代。Seven, 第七， embrace technology and use it to personalize the service to your client. 要利用科技降低我们的运营成本，同时呢，也让客户有一个好的一种体验感。And last of all, prevent competition by raising your standard of care for your client. 最后一点，最重要就是怎么样杜绝竞争者，是把我们自己给客户提供的这种专业能力、感受不断的提高。If you do these 8 things, you will never worry about competition. 如果你只要做好这8件事，你真的不用担心竞争者的议题。You will be the competition. 你事实上你就是引领市场的人。Our business is about love. 我们的事业就是跟爱相关的。We should love what we do. 首先，我们对于我们所做的事业、我们所做的事情是非常喜爱的。And we should serve others with love. 我们服务他人也是用爱的立场来做。And in return, they will love what we do. 同样的，我们所得到的回报是，他们也会喜欢我们所做的这个行业、做的这些服务、做的这些工作。Again, it's been a great honor for me to be with you. Thank you very much for your attention. 再次感谢能够有机会参加这个活动，谢谢各位的学习。以上是本周的华保研究室。喜欢我们的影片，记得按赞、订阅、分享，追踪我们的社群频道。我们下次见，拜拜。